good day ඔබට සුබ දවසක්. හෙට ලෝකයේ සමරනවා පියවරුන්ගේ දවස. Tomorrow is celebrated as Father's Day. අද අපි බලන්න යනවා මේ පියවරු නැති පාරාවෝ පාලනය කරන ලෝකයක් ඇති වුණාම මොනවද වෙන්නේ කියලා. We want to see if fathers become an extinct species and pharaohs begin to rule the world, what will happen. So who is father? He is a lover and protector of mom. He is the provider. ඉතින් පියා කියන්නේ ගෘහේ බලා ගන්නා වූ මව රකින්නා වූ ඊටාම අවශ්‍ය පුද්ගලයෙක්. එයා හිතයිෂී මිදුම් කරුවෙක්. He is the kinsman redeemer. Whatever is related to him, he redeems. ඒ පියාගේ හිතයිෂී මිදුම් කරු කියන්නේ ඔහුට සම්බන්ධ හැම දෙයක්ම ඔහු මුදා ගන්නවා. එතකොට ගෙදර පියවරු ඉන්නවා. There are fathers in the home. එතකොට වැඩපොලේ පියවරු ඉන්නවා. There are fathers at work. එතකොට වෘත්තියන්ගේ පියවරු ඉන්නවා. There are fathers in the professions, political fathers. ඉතින් දේශපාලන ලෝකෙත් පියවරු ඉන්නෝන. ඉතින් පියවරු නැති වුණොත් අනාථයෝ ඇති වෙනවා එක පැත්තකින්. If there are no fathers, there will be orphans and predators will rule the earth, roam the earth. තාත්තලා නැති වුණාම භක්ෂකයෝ අනිත් අයගේ දේවල් කඩලා පැනලා ගන්න අය බෝ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකයි පියවරු නැති ලෝකයක ලක්ෂණය. When there are no fathers, predators who fall on others. Some a word that is used is Nephilim, those who fall on others and grab their things. යෝධයෝ වගේ අනිත් අයගේ දේවල් උදුරා ගන්න අය. මොකද අපේ යහපත් නෙදේර හැමෝටම යහපත් කොටසක් දීලා තිබෙනවා. පියවරු නැති ලෝකේ අනිත් අය ඒවා උදුර ගන්නවා. In a world where fathers are absent, people begin to treat each other like predators. එතකොට පියවරු නැති ලෝකෙක එකිනෙකා අනිත් අයට සලකන්නේ භක්ෂකයෝ වගේ. මේක දේශපාලන බලය ඇති අය ගොඩක් කරනවා. Those who are in political power do this more. But at every level, the predator instinct begins to permeate when there are no fathers. නමුත් හැම මට්ටමෙන්ම පියාලා නැතිකොට අර භක්ෂක ගතිය ක්‍රියා කරන්න පටන් ගන්නවා. So father is also a decision maker and life giver to the family. පියා තමයි තීරණ ගන්න දරුවන්ට උගන්වන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳලා. පියක් නැතිව හැදුණු දරුවෙක් තීරණයක් ගන්න තිබුණාම හරියට ප්‍රමාද වෙනවා. So children who have grown up without a father, they find it very difficult to make a decision. They procrastinate. ඒගොල්ලෝ එක කල් දානවා, කැරකෙවි ඉන්නවා. Father is also a creative fun maker. He is evergreen. පියා තමයි ගෙදරට සිනහවක් ගෙන එන්නේ. එයා ජීවිතේ බර එයා දරන නිසා අනිත් අයට සැහැල්ලුවෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. The father bears the weight. He can't put that weight on others. When fathers are there, they bear the weight. ඉතින් පියවරුන්ගේ එක ලක්ෂණයක් තමයි coach ලෙස දරුවන් එක්ක ගමන් කරනවා. Father is a coach. He's a mentor. He walks alongside and he says, do it the way I am doing it. එයා කියනවා මං කරන විදිහට ඔයත් කරන්න. ඒකයි තාත්තලාගේ ගතිය. මං කියන විදිහට නෙමෙයි, මං අනකරන විදිහට නෙමෙයි. එහෙම තමයි managers ලා කියන්නේ. එහෙම තමයි pharaohs ලා කියන්නේ. But father says, do the way I am doing it. That's the father's style. Then fathers are also servants. They pick up and do small chores at home, and that's a great role model for children to learn from fathers. එතකොට තාත්තලා සේවකයෝ. ඒගොල්ලෝ ගෙදර හැමදේම කරනවා. අරකට මේකත් කොයි එකක් කැඩිච් එකක් හදනවා, ලයිට් එකක් හයි කරනවා, ප්ලග් එකක් හයි කරනවා. එතකොට ඒ සංස්කෘතිය දරුවෝ ඉගෙන ගන්නවා. තාත්තලා කියන්නේ පොඩි දේවල් වලට මැදහත් වෙලා ඒවා හරි ගස්සන අය. ඉතින් මොන හරි වැරදුන ගමන් ගෙදර අය කියනවා තාත්තකෝ. When things go wrong, everyone at home says, wait till father comes. That's the expectation of the father. When he comes, he will put it right. So you will realize that a father is a real model and a representation of the good shepherd, because we know when the good shepherd comes, he also gets things right for us. Things we got wrong, he gets it right for us. ඉතින් ඒ යහපත් එඬේරගේ ගතියම පියා පෙන්눔 කරනවා. වැරදුණු දේවල් එයා හදනවා.
then he creates habitudes. එයා තමයි ගෙදර හොඳ පුරුදු කියලා දෙනවා, උගන්වනවා, practice කරනවා. So father is a teacher. So there's a time to say, thus far and no further. Father is a boundary maker. ඉතින් තාත්තා ගුරුවරේ, තාත්තා සීමාවක් කියනවා. දැන් රෑ 10ට ඉස්සෙල්ලා ගෙදර එන්න ඕනේ. ඒ වගේ සීමා අවශ්‍යයි. ඒකත් තාත්තගේ වැඩ කොටසක්. Then father is a predictor of the possibilities. එතකොට තාත්තගේ ඇහැට පේනවා මේ ළමයාට මෙහෙම උසස්කමකට යන්න පුළුවන්. Father anticipates. තාත්තා කෙනෙකුට පුළුවන් ඉදිරි අනාගතේ ළමයාගේ ඉදිරි අනාගතේ මෙහෙම වෙයි. Also father can anticipate trouble that is brewing because he is sensitive to what is happening in the sons, daughters inside. Father is intimate with your inside. තාත්තට පියාට තේරෙනවා ඔයාගේ ඇතුලේ යන දේවල්. එයාට තිබෙනවා 6 වෙනි ඇහක්. පංචේන්ද්‍රිය විතරක් නෙමෙයි 6 වෙනි සෙන්ස් එකකුත් තිබෙනවා. පේනවා මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා. So father is a hero, role model, and he plays with you. එතකොට තාත්තා ගොඩක් හැදෙන වයසේ ළමයි එක්ක සෙල්ලම් කරන්නම ඕන. ඒ සෙල්ලම් කිරීමේදී පාඩම් කරනකොට නොලැබෙන ආభాෂයක් සෙල්ලම් කිරීමේදී ඇති වෙනවා. තාත්තා කෙනෙක් මොනවා හරි ක්‍රීඩාවක් ඔබ ඉගෙනගත්ත ක්‍රීඩාවක් ළමයි එක්ක කරන්න ඕන. TT වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රිකට් වෙන්න පුළුවන්, ෆුට්බෝල් වෙන්න පුළුවන්, ටෙනිස් වෙන්න පුළුවන්. Father must play something you have played in your younger days. You don't have to be a champion, but it is important to play with your child. Maybe cricket, maybe table tennis is a great game, get close at hand, play with your child. Then of course board games, chess, carom. එතකොට තාත්තා කෙනෙක් ඒ වගේම ගෙදර ඇතුලේ කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩා. මේකට දවසේ කාලයක් වෙන් කරගන්නම ඕන. So you must separate a little time for a board game, preferably every day, but at least in the weekend without fail. ඉතින් කොහොම හරි සතිය ගණන් කාලයක් ගන්න ඕන ළමයි එක්ක සෙල්ලම් කරන්න සහ ත්‍රාසජනක දෙයක් කරන්න. මුදු වෙරළට යනවා, ටිකක් මුදු වෙරළ පා ගන්න යනවා. What appears to be a thrill, father should be the thrill manager so that children do not learn thrills from wrong sources. ඉතින් හොඳ නැති අයගෙන් ත්‍රාසයන් ඉගෙන ගන්නවට ඉඩ තියන්න එපා. මොකද තාත්තා තමයි ත්‍රාසය කියලා දෙන්න ඕනේ. තාත්තා ත්‍රාසය ඉගෙනුවම ළමයි හොඳ ත්‍රාසයට පුරුදු වෙනවා. If not, they begin to experiment with dangerous peril, not good thrills. Yes. Then father is an admirer, encourager, fan and cheerleader. ඉතින් තාත්තා හැමතිස්සෙම ළමෙක් මැච් එක ගහනකොට ගිහිල්ලා බලන්න ඕන, වෙන තරගයකට සහභාගී වෙනකොට එතන ඉන්න ඕන. දින්නත් පෙරදුනත් තාත්තා encourager, fan, cheerleader. එයා ධෛර්යය දෙනවා. ළමයාගේ ලොකුම admirer. ළමයාගේ විතරක් නෙමෙයි අම්මගේ, භාර්යාවගේ ලොකුම admirer. මේ මම කියන ඔක්කොම ළමයි ගැන තාත්තා, මව ගැනත් භාර්යාව ගැනත් තාත්තා. So father has a fathering role even for mom. All this what I have said is true for mom also, because you are a nurturer, succorer, protector, provider. ඔබ ආරක්ෂකෙක්, සුරක්ෂකෙක්, සපයන්නෙක්. අම්මා ගැනත් එහෙමයි, මුළු ගෙදර ගැනම එහෙමයි. And then father becomes the last resort when nothing else is working. අනිත් මුකුත් කරන්න දෙයක් නැතිකොට ගෙදර හැමෝම කියනවා තාත්තා එනකන් ඉමු කියලා. And in early childhood growth, I'm Dr. Lalith Mendis. My primary training is medicine and pharmacology. I was head of department of a state of a department of pharmacology in a state medical faculty. Mama Dr. Lalith Mendis. ඔබට තවත් මේ වගේ ක්ලිප් අවශ්‍ය නම් 076 313 4800ට WhatsApp එකක් එවන්න. If you need any more clips like this, I'm Dr. Lalith Mendis. Send WhatsApp to 076 313 4800. ඉතින් මගේ මූලික ට්‍රේනින් එක වෛද්‍යවරයෙක්, මෙඩිකල් ඇකඩමික් කෙනෙක්, head of department of pharmacology රජයේ වෛද්‍ය විද්‍යාලයක. ඉතින් මේ එක නිසායි මම ගොඩක් ඒ වගේ විෂයන් කරේ. දැන් අද අපි කරන්නේ මේ තාත්තා කෙසේද. ඉතින් early learning capabilities is related to how the father dealt with the child. පොඩි කාලේ යම් වර්ධනයන් සිද්ධ වෙනවා තාත්තා ළමයා එක්ක හැසිරුණු විදිහට. So blessing in the womb
ඒ බබා බඩේ ඉන්නකොටම තාත්තගේ කටහඬ ඇහෙන්න ඕන එයාට ආශිර්වාදකින්. ඒ අම්මගේ කටහඬයි තාත්තගේ කටහඬයි අඳුරගන්න මෙකැනිසම් එකක් ළමයාගේ තිබෙනවා ළමයා ගර්භයේ ඉන්නකොටත්. Even while the child is in the womb, the fellow begins to know the father's voice and the mother's voice. Then the joyous welcome at birth. So most countries now keeps the father in the place of labor just to go through the bonding with mom going through pain. ඉතින් ගොඩක් රටවල් වල මේ අම්මා වේදනාවෙන් ප්‍රසූත වේදනාවෙන් දරුවා බිහි කරන තැන තාත්තට ඉන්න කියනවා අත අල්ලගෙන a first joyous moment එකට. That first entry into the world will also be welcomed by the father. It increases the good bonding that a father's role plays in a child's life. එතකොට ඒ තාත්තා කෙනෙක් ළමෙක් එක්ක ඇති කරන්න ඕන සම්බන්ධකම එච්චර වේලහින්ම ඇති කරගන්න පුළුවන්. Then father is known for love drenched discipline. එතකොට තාත්තා තමයි වරද හරි ගස්සන තැනත්තා. ඒක අවශ්‍ය දෙයක්. ඒ ළමයා පොඩි කාලෙම දැනගන්නවා තාත්තා තමයි වරද හරි ගස්සන්නේ. හොඳින් යනකොට ඒ ඔක්කොම අම්මා කරගෙන යනවා. Daily provision mother does. When things go wrong, dad appears to be the one to restore. So the purpose of discipline is restore. ඉතින් ඒ විනය පාවිච්චි කරන්නේ ළමයාට දඬුවම් කරන්න නෙමෙයි. දඬුවම කියන එක අපේ හිතේ නැති දෙයක්. විනය පාවිච්චි කරන්නේ දරුවගේ උපරිම පොටෙන්ෂල් එකට යාව ගෙනියන්න. ඇදක් නොවි. Love drenched discipline. Thirdly, moral authority. එතකොට චාරික ළමයාට ඇහෙනවා දැනෙනවා චාරික පාලනයක් අධිකාරීත්වයක් ඔතෙන්ටිසිටි එකක් තිබෙනවා. හරි දේ වැරදි දේ පොඩි කාලෙම තේරුම් ගන්නේ තාත්තගේ කටහඬෙන් තාත්තගේ චර්යාවෙන්. A child begins to recognize moral authority, right and wrong, do's and don'ts from the father's voice and father's example. That's the way it is. Mother succors, provides. She attends on the intimacy of heart. අම්මගෙන් තමයි ළමෙක් අභ්‍යන්තර ලැබෙන්දියාව ඉගෙන ගන්නේ. අර ඩිසිප්ලින් එකේ අවශ්‍යතාවය ඉගෙන ගන්නේ තාත්තගෙන්. Then the father is the one who gives affirmation, appreciation and approval. එතකොට ඒ ළමයා පියවරෙන් පියවරට වර්ධනය වෙනකොට එයාට අවශ්‍ය බාහිර ලෝකේ හොඳට කරගෙන යනවා. ඊළඟ පිම්ම, ඊළඟ පියවර. ඒක 3A Fitch rating එක. affirmation සාහිතික කිරීම, appreciation අගැයීම, approval බොහොම හොඳයි කියලා කියන එක තාත්තගේ කටින්ම ඇහෙන්න ඕන ළමයාට. ඒතකොට ගොඩක් confidence, competence certificate එකක් එයාට ඇති වෙනවා. පොඩි කාලෙම. The child begins to feel competence and confidence from young days. Then the identity and belonging comes from father. Who owns me? Father's voice, hugs and presence affirms for the child who owns. දරුවට දැනෙනවා මට අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවා. ඒ යහපත් ඉන්දියාගේ අයිතිකාරකම තාත්තා තුලින් विद्यमान වෙනවා. ළමයා නැත්තම් ළමයට දැනනවා මට ඒ කියන්නේ තාත්තා ඉන්නකොට යාට සීමා දැනෙනවා, හරි දේ දැනෙනවා, ස්ටොප් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. නැත්තම් ළමයා සීමාවක් නැතුව Tamanටම ඕන දේ කරලා ඇතට යන්න යට අනාථ භාවයක් දැනෙනවා. තාත්තා තමයි ඒ කටහඬින් ඒ හැසිරීම දෙන්නේ ළමයාට. ඒ ළමයාව කරෙක් කරනකොට ළමයා දන්නවා එයා මට ආදරේ නිසායි මේක මට කියලා දෙන්නේ. එයා මට ආදරේ නිසායි මාව ඇතිදැඩි කරන්නේ හදා වඩා ගන්න හරි වැරද්ද කියලා දෙන්නේ. Always you must remember love is connected with the voice of love trains for what is right. Voice of love saves from what is wrong. This comes from the father very strongly. So father must be near at hand. It's a daily exercise. You don't allow bad things to accumulate over the week. You handle it as soon as possible. ඉතින් තාත්තා කෙනෙක් ගෙදරාම සම්පූර්ණයෙන්ම මූඩ් එක හදාගෙන ඉන්නේ වැරදුණු දේවල් හරි ගස්සන්න. ඒක අම්මට තියන්නත් බෑ. ඒක පෝස්ට්පෝන් කරන්නත් බෑ. You are very tired as you come home, but there is this mistake management role waiting to be done. Then the child understands identity and belonging. Child feels safe when lovingly corrected. Child feels unsafe when he's doing the wrong thing again and again. And often children will look back and see whether he's checked. That checking is necessary. ඉතින් ළමෙක් වැරදි දේවල් කරනකොට ඇතුලෙන් දන්නවා මේක වැරදි කියලා බලනවා මේ වැරද්දට ඉඩ ලැබෙයිද නැද්ද කියලා. Then you must gently say no.
That is no. We train them, isn't it, saying no. So from small days, you establish in a child the check and balance, thus far and no further. If not, he will go further and further away, feeling very unsafe, naked and vulnerable and afraid. That's the old story. ඉතින් අපි යාට කියලා දුන්නේ නැත්නම් පොඩි කාලේ බෑ no කියලා දුන්නේ නැත්නම් එයා එන්න වැඩි වැඩියෙන් වැරදි දේවල් කරලා බලනවා මාව හරි මාර්ගයට කවුරු හරි ගන්නවද කියලා. නැත්නම් එයා එන්න වැරදි දේවල් වැඩි වැඩියෙන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් දවසක් එනවා මොන හරි පොලේ ගහලා බලනවා ඒකට ප්‍රතිචාරයක් තියනවද කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි පොඩි කාලෙම යාට safe net of moral authority. ඒක සුරක්ෂිත ජාලයක්. චාරික ඇත්තක් තිබේ. යුතු දෙයක් නොයුතු දෙයක් තිබේ. තාත්තගෙන් තමයි ඒක එන්නේ. Next, the sex education part. From about the age of 7, children begin to recognize that they are different and they can get into bad experiments also. So even with brother and sister, there has to be scrutiny. අවුරුදු 7-8 වෙනකොට ඒගොල්ලන්ට දැනෙනවා ලිංග වෙනස්කම. ඒක හඳුන්වා දීම තාත්තා ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා කියන්න අවශ්‍යයි. අවයව වෙනස් වෙන හැටි යනාදී දේවල්. එකම පවුලේ අයියා නංගි වුණත් තනි කරලා දාලා තියන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ හොඳ නැති අත්හදා බැලීම් කරන්න පෙළඹෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ස්ක්‍රීන් එකෙන් බේර ගන්න ඕන. මම ගොඩක් ස්ක්‍රීන් එක ගැන කියලා තිබෙනවා. ඒ ස්ක්‍රීන් එකේ ඒව අවශ්‍ය නම් මට WhatsApp එකක් එවන්න 076 313 4800. අපේ FB page එකක් තියෙනවා ළමා තුරුණු කියලා. English, it has empathic learning center. It has many of my clips, but you can send a WhatsApp to 076 313 4800. You can also download my app Golden Nuggets from Google Store or App Store. Golden Nuggets කියන app එකත් අරගන්න පුළුවන්. ඒක free of charge. So father is the one who teaches, imparts to the child the altruistic care, that is considering another at least as much as yourself. ඉතින් තාත්තා තමයි ළමයාට පුරුදු කරන්නේ අනික් කෙනෙක්ව සැලකීම. ඒක තාත්තගේ චර්යාව ගෙදර තමා තරමට හෝ තමාට වඩා අනිත් කෙනෙකුව සැලකීම. ඒක පුදුම දෙයක්. මොකද මේ අම්මා හැමතිස්සෙම මේක කරනවා. නමුත් ළමයා ඒක නිකන් ස්වභාවිකයි වගේ බාර ගන්නවා අම්මා කරනකොට. When mother is attending on him sacrificially, he takes it for granted. But when dad is doing something, they learn sacrifice and altruism that siblings must do for each other. අනිත් අය වෙනුවෙන් යමක් කිරීම කොහොම හරි ළමයින්ට ඇතුල් වෙන්නේ තාත්තා ඒක කරලා පෙන්නනකොට. So what father gives? Absent father? Why would a father be absent? You are not giving time and presence. ඉතින් ළමෙක්ට දන්නවා තාත්තා ගෙදර හිටියත් නෑ වගේ. තාත්තා හැමදෙස්සම ෆෝන් එකේ නම් එයාගේ favorite TV program එකේ නම් හැමදෙස්සම match බලනවා නම් you have to learn to give children undivided time. Same with your wife. ඔබගේ භාර්යාවටත් ඔබ එක කම්පියුටර් එක කර කතා කරාට හරියන්නේ නැහැ. ෆෝන් එක බල කතා කරාට හරියන්නේ නැහැ. ටීවී එක බල දේවල් කරාට හරියන්නේ නැහැ. ළමයින්ට තේරෙනවා අපි නෙමෙයි යාගේ මාතෘකාව ප්‍රධාන විෂය. Dad must be at home and the main subject once you come home is home and family. ඔබගේ ජීවිතයේ පළවෙනි විෂය ළමයි සහ ඔබගේ පවුල සහ භාර්යාව. ඉතින් ඒක ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට 6ට ගෙදර ආවම. ඉතින් ෆෝන් එක, ඊමේල්, WhatsApp පරාමේවා පැය දෙකක්වත් බෑ තහනම්. ඒක ගන්නෙ නෑ. So at least 2 hours once you come home at 6 or 6:30, you abandon your phone and the computer and other contacts. The whole day you have been at it. So you have to decide that your lasting career, your success to significance will involve your own family and your children's performance and your wife's happiness. ඉතින් ඔබ ඔලුවට දාගන්න ඕන කොහොම හරි success to significance කියන්නේ සාර්ථකත්වයෙන් සාරත්වය. Success to significance. ඔබ ගෙදර අය එක්ක හැසිරෙන විදිය තමයි. මේක ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා අවුරුදු 43 වෙනකොට. When dad is 43, this is a major. So today I'm concentrating on the dad. And some of this is very well applicable to mom. ඉතින් මම මේ අද විශේෂයෙන් පියා ගැන කියන්නේ මේ සමහරක් තාත්තා ගැන අම්මා ගැනත් ඇත්තයි. අවුරුදු 43 වෙනකොට සාමාන්‍ය ඔබගේ ළමයා අවුරුදු 15යි. ඔබ අවුරුදු 28න් ළමයා හම්බුණා කියමු. Then at 43 your main investment has to be your children.
So from success to significance, stewarding your child's future life, you have to become serious. Of course, you have to bond with them even before that. ඉතින් ඔබ ඒ ළමයි එක්ක අවුරුදු 15 වෙනකන් ඉන්නේ නැහැ. ඔබ අවුරුදු පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ළමයි එක්ක බොන්ඩ් වෙලා හැබැයි අවුරුදු 13 හරහා යනකොට ඒකාන්තයෙන්ම තාත්තා ළමයාගේ ප්‍රධාන මිත්‍රයා වෙන්න ඕන. Otherwise you lose them to peer pressure. If you don't attend on them at 13, 14, 15, they will go with the peers and you have lost their turning heart. ඒ අවුරුදු 13, 14, 15 දී ඒගොල්ලෝ වෙනස් වෙන කාලෙකනේ ඉන්නේ. ඒ වෙනස් වෙන කාලේ විශේෂයෙන්ම ඇහෙන හඬ තාත්තගේ හඬ විය යුතුයි. ඒ කාලේ අම්මට බෑ මේක දැන් නවත්ත ගන්න. ගොඩ දෙනෙක් මේ අරගලයේ තේරුම් ගන්නේ නැහැ. When the child is turning 13, 14, 15, father's voice of coaching, mentoring, love and authority must be heard more than the world. If not, you lose your child to the peers. එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ සමකාල මිත්‍රයන්ගේ විදිහට ඔවුන් යන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් තාත්තා මේක ප්ලීස් අහගන්න ඕන අවුරුදු 43 හරහා යනකොට ඔබේ ප්‍රධාන ප්‍රොජෙක්ට් එක දැන් ගොඩක් කරන්නේ කෝපරේට් එකටයි වෘත්තියටයි ග්‍රේට් ડોක්ටර් ග්‍රේට් එන්ජිනියර් ග්‍රේට් ලෝයර් ඇසෝසියේෂන් එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් හරි ඒ ඔක්කොම හරි. නමුත් දැන් ළමයි ගැන සලකන කාලය පැමිණ තිබේ. So when you are passing 43, entering half life, you must say my success to significance would be how I do with my own family and certainly how you raise up another generation in your profession. ඒ වගේම ඔබගේ පවුල තමයි පළවෙනි කාරණාව. දෙක තව ඊළඟ පරම්පරාව කොහොමද ගොඩනගන්නේ? එහෙම තමයි තාත්තලා හිතන්නේ. පාරාව හිතන්නේ එහෙම නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ බලයයි, ධනයයි, මයිට් එකයි, ඒගොල්ලන්ගේ ආධිපත්‍යයයි, නෙපොටිසම් එකයි, පවුල් වාදයයි එහෙම තමයි පාරාව හිතන්නේ. අනිත් පරම්පරාවකට බාර දීම ගැන එයාගේ අදහසක් නැහැ. අනිත් පරම්පරාවක් දියුණු කිරීම ගැන එයාගේ අදහසක් නැහැ. එයාගේ එකම අදහස එයාගේ පවුල දියුණු කිරීම. ඒක තමයි පවුල් වාදය සහ පාරාව nepotism කියන්නේ. So nepotism means that person has no idea of stewarding another generation. He's only interested in himself and making his own existence greater and greater and greater. They are never thinking of giving a chance to the next generation. That is the basis of the protest that goes on. ඉතින් මේ ඇතිවලා තියෙන අරගලය හේතු සාධකය ඒකයි. So don't be an absent father, give time and presence. ඉතින් ලකුණු මේ කියන්නේ absent father කියන එක තේරෙනවානේ. ඔබ හිටියත් නෑ වගේ. එහෙම එන්න එපා. ළමයි එක්ක කාලය දෙන්න. ඔබගේ ඊළඟ එක don't be a disconnected father, be good at communication. කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න ඕන. ගෙදර ආපු වෙලාව ඉඳලා වැඩපොලේ ඉඳලා වුණත් කෝල් එකක් දෙන්න වටිනවා. ළමයාගේ ඉම්පෝටන්ට් දවසක් නම් විභාගයකට සූදානම් වෙනවා නම් විභාගෙට ඉඳගත්තා නම් හැන්ද වෙනකන් ඉන්න එපා. දවසේ කෝල් එකක් දීලා බලන්න කොහොමද කියලා. connect during daytime. සංවාදේ හරිම වැදගත්. Communication is very important. I have said this again and again. Meal time must be mainly for communication with children and family. කෑම වෙලාවේදී කිසි කෝල් එකකට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. කෑම වෙලාවේදී ෆෝන් එක තානම් ටෙලිවිෂන් තානම් පවුලේ සංවාදය තමයි කෑම වෙලාවේ වැදගත්ම කාරණාව. එතකොට තුන්වෙනි එක permissive father. The third kind of father, permissive father. ඒ කියන්නේ යා මොකෝනත් කමක් නැහැ. No discipline. යා සීමා කියලා දීලා නැහැ. ළමයින්ට තුවාල වෙනවා. ළමයි injure වෙනවා, sexually injure වෙනවා because father was permissive. In fact, his own character might be like that. Or else he just lived as if he didn't see anything happening. නැත්නම් යා නිකන් මොනක්වත් වුණා වගේ නැතිව යා මොනවා වුණත් නිකන් වහල කඩන් වැටුණත් අහස කඩන් වැටුණත් එයා කිසි දෙයක් සලකන්නේ නැහැ. Permissive father, he cares for nothing. No discipline implemented because discipline involves love and time. He feels he has no love and time for this kind of thing. He has much love to become great Rotarian or great award ceremony, but at home, no time. Very sad situation. Fourth father is the negligent father. He is negligent even about provision, which is a very sad thing. Now, there are some fathers who provide very well but not communicating. That will also not do, isn't it? I think negligent father කියන්නේ සපයන්නෙත් නැහැ. ළමයින්ට හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්නයක්. ගෙදර අයට හරි ප්‍රශ්නයක්. තාත්තට තිබුණත් තාත්තා ගෙදරට සැපීම ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක අරක්කු බොන්න ගියොත් ගැම්බල් කරන්න ගියොත් ඉතින් ඒක ගොඩක් සවුත් වෙනවා වැඩි.
when children early have no certainty, assurance that food security is there. If they feel that food insecurity, it's a terrible insecurity. ළමෙක්ට දැනනකොට food insecurity එක ආහාර අනාරක්ෂිතභාවය ඒකයි මේ ලංකාවේ දැන් ප්‍රශ්නය. ඒ ළමයාට අනිත් වෙන මොකක් ගැනවත් සහතිකයක් හිතෙන්නේ නැහැ, දැනෙන්නේ නැහැ. It's a very sad thing. So father is responsible for provision. We understand for all fathers it is difficult now. ඔක්කොම තාත්තලාට හරි අමාරු කාලයක්. මොකද ලංකාවේ workforce එකෙන් 66ක් සම්පූර්ණයෙන්ම දෛනික 66ක් සම්පූර්ණයෙන්ම දෛනික ආදායමෙන් ජීවත් වෙන්නේ. තවත් 17ක් දවස් මාසික පඩියට අමතරව දවසේ මොනවා හරි උපය ගන්න ඕන. 66% of Sri Lanka are on daily living wages or daily earning. Imagine at a time like this on queues and so on, their daily earning is down to the ground. Another 17%, though they get a monthly salary, family has to do something daily like sewing or cake or whatever to add to the income. Only 17% of Sri Lankans can sustain themselves on the steady monthly income. ඉතින් ලංකාවේ 17ක් පමණයි මාසික ආදායම අතට හම්බ වෙන එක එක සැරේට අතට හම්බ වෙන එක සෑහෙන්නේ. So we are very dependent on our daily earnings. ඉතින් මේ ලංකාවේ අය දෛනික ආදායම ගැන බොහොම යැපෙන සෙනගක්. ඉතින් මම ඒ ටික කිව්වේ don't be a negligent father. Food insecurity is a terrible feeling. Hungry in the stomach, you can't think of anything else. ඉතින් ඒ ආහාර ගැන සුරක්ෂිතතාවයක් නැතිකොට හරිම බය උපදවන දෙයක් ඒක. Emotional father is passionate and he communicates with love and he also he has a passion for things. The children absorb passion. Passion is not taught, passion is caught. ඉතින් තාත්තා තමයි අර ගෙදර මේ චිත්තාවේගය emotional dynamism එක emotional momentum එක දෙන්නේ තාත්තා. හෘදයාංගම momentum එකක්. තාත්තා යම් දෙයක් කරන්න ගියාම ඔක්කොම අඬ ගහගෙන ගෙන අපි දැන් අලු ටැංකිය සුද්ධ කරමු. එහෙම නැත්නම් අපි ක්‍රිකට් ගහමු. එහෙම නැත්නම් අපි කේක් එකක් හදමු. එයා ඔක්කොම එකතු කරගෙන ඒ ගෙදර ඒ නිකන් කේක් හදන විතර නෙමෙයි ඒක සංවාදශීලී භාවයේ දෙයක් එකට කිරීම, ගේ සුද්ධ කිරීම හෝ පවුලේ වාහනේ හැදීම හෝ මොකක් හරි එකට එකහුව වෙලා ඒක බොහොම පැෂනේට්ලි කරන එක තාත්තගේ ගතිය. ඉතින් තාත්තලා නැති ලෝකයක මොනවද වෙන්නේ? What happens in a world without fathers? Now we have understood all this fatherhood is because God is our father. ඉතින් දෙවිපියා පියෙක් නිසා එතුමාගේ පියකම සහ ෂෙපර්ඩ්කම ගෙදර හැම පියාටම එයා දීලා තිබෙනවා. ඒක තමයි ඩිසයින් එක. එතුමාගේ ලක්ෂණ තමයි පියෙක් ප්‍රකාශ කරන්නේ දෙවිපියාගේ ලක්ෂණ. ලෝකෙට පියෙක් ඉන්නවා. ලෝකේ අනාථයෙක් නෙවෙයි. The world has a father. Human heart has a father. මනුෂ්‍ය හදවතට පියෙක් ඉන්නවා. මේක පියෙක් නැති ලෝකයක් නෙමෙයි පියෙක් ඉන්න ලෝකයක්. එයා තමයි බොහොම යහපත් සැලසුම් දීලා තියෙන්නේ පවුලට, සමාජයට, ආහාර පද්ධතියටම බොහොම යහපත් සැලසුම් දීලා තිබෙනවා. ඒක දිහා බැලුවම පේනවා කවුරු හරි ඊට පස්සේ පින්තූරේ කළු කරලා තියනවා වගේ. කටු, විස, කැත, ජරාව, traitors, disloyalty, and we feel it was a perfect picture. And it has got ugly somewhere, some blotches. So we are working in a very well created system, design system for good and blotches. ඉතින් අපිට තේරෙනවා මේ ලෝකේ සහ ජන සමාජයේ පවුල ඉත හොඳ සැලසුම් තිබෙන අතර මොනවද කළු පැල්ලම් ගෑවිලක් තිබෙනවා. අද ඔක්කොම කරන්න බෑ. ඒ සිතුවිල්ල හිතේ තියාගන්න කොහොමද මේ කළු පැල්ලම් ඉවත් කරන්නේ? How can be the blotches be removed rather than blotches taking over? We have seen in our country how political blotching takes over, what paralysis comes into a nation. අපිට පේනවා ඉතා හොඳට තිබුණු රටක්, ඉතා සෞභාග්‍යමත්ව තිබුණු රටක් ලංකාව. 1950 දී අපි බ්‍රිතාන්‍යයට ලෝන් එකක් දුන්නා. ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථික අමාරුකම් ගැන. British pounds loan එකක්. In 1950 we gave Britain a loan because they were reconstructing after the Second World War. So when fathers are not there, orphans are created, family ruptured. ඉතින් තාත්තලා නැති වුණාම අනාථයෝ ඇති වෙනවා. අනාථයන්ගේ ලක්ෂණ තමයි මට බයයි,
මගේ අනාගතය මට පේන්නේ නැහැ. මට හැමතිස්සෙම තුවාල වෙනවා. යහපත එන්නේ කොහෙන්දයි මම දන්නේ නැහැ. So often says, I'm afraid, I have no security, I don't know to whom I belong, I don't know my tomorrow. So this thing goes on. That's what often is. Then what happens is, you get a generation, younger generation, out of insecurity, they yell, howl, they do not know where their need is met. So they are ungrateful and shouting. Let me read about it. There is a generation like that who don't know where their best comes, where their best will come. So they are harassed and they harassed others. They are rude and their words are very sharp. That is because they found that fathers are missing in the world. ඉතින් ඒක සිද්ධ වුණේ මොකද? ඒගොල්ලන්ට පියෙකුගේ ආభాෂයක් දැනුනේ නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ කොච්චරක් ඇතිද කියලා. Why did this happen? They did not feel a father's security and provision. Then they demand. They don't know how much is enough. ඉතින් තාත්තලා නැති ලෝකෙක ඩිමාන්ඩ් එක හරිය දීපියව කියලා ඒගොල්ලෝ වීදි බහිනවා. තාත්තලා නැති වුණාම දේශපාලනේ හෝ ආර්ථිකේ ඒගොල්ලෝ වීදි බහැලා කෑ ගහනවා දියව කියලා. Then they get on the roads and they howl, scowl, growl. All they are saying is, give us a father that we may have security. ඒගොල්ලෝ මොකද්ද හදවතින් කියන්නේ? අනේ අපිට තාත්තෙක් දෙන්න, අපි අනාරක්ෂිතයි. ඒගොල්ලෝ ඒක හිමින් නෙමෙයි කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ කෑ ගහලා බෙරියන් දීලා දන්නේ නැද්ද? ඒ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒක කනගාටුදායක. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ළමයි. They are children who were long destitute and then they begin to rebel. Then we have young men who are overcome by evil when fathers are not there. ඉතින් තාත්තලා නැති වුණාම තරුණයෝ තරුණ වයසේදී නොයෙක් විකෘතීන්ට යනවා තාත්තලා නැති නිසා. It may be pornographic, it may be sexual, it may be addictive. They go to different kinds of distortion. ඉතින් ඒගොල්ලෝ pornography වෙන්න පුළුවන්, ආදානය වෙන්න පුළුවන්, සූදුව වෙන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම දේවල් මාරු කරන. එක රැකියාවකින් තව රැකියාවකට යනවා. ළමයින්ටත් ඒක බලපානවා, තරුණයන්ටත් ඒක බලපානවා, තාත්තලා නැතිකම. So තාත්තා තමයි මග පාදකයෙක්. එයා road trail blazer කෙනෙක්. තාත්තලා පාරවල් හදනවා තමන්ගේ ඊළඟ පරම්පරාවට. තාත්තලා නැති වුණාම ළමෙක්ට පාරක් පේන්නේ නැහැ. අපිට පුතේ මගක් නැtei කියලා තමයි ඒගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ. When fathers are trailblazers, they make roads, a lot of hard work. They not only work and earn, they make a roadway in a profession, in a job. They make a roadway. They're road makers. They're way makers. Because that's the nature of God the Father. ඉතින් ඒ දෙව්පියාගේ ගතිය අනුව ඒගොල්ලෝ තව තමන්ට පිටිපස්සෙන් එන අයට පාර හදනවා. පාරේ බලවල් තියෙන දෙන්නේ නැහැ, බෝල්ඩර්ස් තියෙන දෙන්නේ නැහැ. පාරේ ඇද තැන් කෙලින් කරනවා, රළු තැන් ස්මූත් කරනවා, උස් තැන් පාත් කරලා දෙනවා, මිටි තැන් පුරවලා දෙනවා. ඉතින් තාත්තලා හැමතිස්සෙම වැඩ. So fathers are those who work, because when they are in their territory, when the road is bad, they don't leave it like that. They fill up the low places. They bring down the high places. They make straight the crooked places. They make smooth the rough places, so that others who follow them, their progeny, have an easy way. This is fatherhood. And who puts that fatherhood into them? God the Father. ඒ පියාගේ ගතිය ආවේ මාර්ගයක් සෑදීමේ ගතිය දෙව්පියා තමයි තාත්තලාට දීලා තිබෙන්නේ. So fathers are steers. Do not forsake longevity. From the beginning they are there. පියාලා ගොඩක් කල් ඉන්නවා, අත්හැරලා දාන්නේ නැහැ. බැරි වගේ පෙනුනත් එපා කරන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඒක හදලා ගන්නවා. පුද්ගලයාවත් හදලා ගන්නවා, සිස්ටම් එකත් හදලා ගන්නවා. Fathers put things right. They don't give up. They repair things. They restore things. ඉතින් තාත්තලා නැති වුණාම කාන්තාවෝ අසරණ වෙනවා. කාන්තාවන්ට හිරිහැර වෙනවා. තාත්තලා නැති ලෝකෙක. අම්මටත් හිරිහැරයක් වෙනවා, කාන්තාවන්ටත් හිරිහැරයක් වෙනවා, ගෑනු දරුවා වෙළඳ භාණ්ඩයක් වෙනවා. In a world without fathers, the mom is at stake, womanhood is at stake, and the girl figure becomes a trading commodity when there are no fathers. Economics swallows up everything, and the consumerism and the global dinosaurs take over the world. තාත්තලා නැති වුණාම
ආර්ථිකය සඳහා ඕනම එකක් පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන් ලෝකයක්. ඉතින් අවුරුදු 40ක් තිස්සේ මේක තමයි කතන්දරේ. එන්න තාත්තලා නැති වුණා, pharaohsලා ඇති වුණා, managers-ලා ඇති වුණා. So now the world is saying, give us fathers. දැන් මුළු ලෝකේ හඬ අනේ අපිට තාත්තෙක් දෙන්න. එහෙම තාත්තෙක් ඉන්නවා දෙව්පියා. එයා ඇතුණා නෙමෙයි, අපි එයා නැතුව අපි හරි දක්ෂ වුණානේ. විද්‍යාව තිබුණා, අරක තිබුණා, මේක තිබුණා, කම්පියුටර් තිබුණා, IT තිබුණා. අපි හැදුවා ලෝකයක් එයා නැතුව අපිට ඕන විදියට. දැන් පේනවා නේද ඒක හැටි. We made a world without the father, Bob. And we thought we can do it. You keep off, we can do it. දැන් ඇමරිකාවේ වෙඩි තියනවා, කොයි වෙලාවෙ ඉස්කෝලේ කාට වෙඩි තියයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇමරිකාව විතර නෙමෙයි, ලංකාවෙත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා වෙන විදිහකට. So when fathers are not there, women and children are at risk. එන්න අනාථයෝ සහ වැන්දබුව වැඩි වෙනවා. එතකොට විවාහ ආයතනය බිඳ වැටෙනවා. විවාහය සුළු දෙයක් හැටියට සලකලා ඒක කඩලා දානවා. මේක ඉතා කනගාටුදායක දෙයක්. So the family breaks up. Marriage is considered of no significance. Here today, gone tomorrow. Lack of fathers begin to speak out in the society and in the nations. So we need to return to the Father. This is a small talk. Please share this clip with others. We will send a YouTube clip to you on this and other subjects. If you would send the WhatsApp to 076-313-4800. කරුණාකරලා ඔබ එව්වොත් අපිට WhatsApp එකක් 076 313 4800 අපි වෙන ඒවා වෙන පණිවිඩත් ඔබට එවන්න. I'm Dr. Lalith Mendis. So when I entered medical faculty, I became batch top in every exam in the Colombo Medical Faculty. That was my brain. ඉතින් මම කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුළු වුණාම හැම එක්සෑම් එකෙම හැම බැච් එකේම batch top exam එකේ batch top හැම exam එකෙම. ඉතින් ඒ මුලදී මම විශ්වාස කරේ නෑ මෙහෙම පියෙක් ඉන්නවා කියලා. නමුත් සිද්ධි මාලාවක් තුලින් මට දැනුණා පියෙක් නැති ලෝකේ පාරව වැඩි වෙනවා. At the beginning I did not accede to that there is a good father, because I was a great believer in evolution, of struggle for existence, the fittest survive. But I realized as my brain became brilliant, my heart began to shrink. එතකොට මට තේරුණා මගේ මොළයේ බුද්ධිය වැඩි වෙනකොට හදවත නිකන් අඩු වෙනවා. බුද්ධිය සහ හදවත අතර ප්‍රතිලෝම වශයෙන් සමානුපාතික සම්බන්ධකමක් තමයි තියෙන්නේ. පීඩනයයි පරිමාවයි වගේ. So as my brain increased, my heart decreased. It's an inverse proportionate relationship, like Boyle's law, pressure and volume. So at a certain stage of my life, I said, we need a father. I need a father from above to get my inside thinking right. And he is the good shepherd, you can know him. ඉතින් ඒ යහපත් ඉන්දියාව ඔබටත් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ මගේ ජීවිතේ එක කාලෙක මට තේරෙන බුද්ධිය වැඩි වෙනකොට හදවත අඩු වෙනවා. ඒකට විසඳුම තමයි අපේ හදවත අපේ යහපත් ඉන්දියාවට බාර දෙන එක. Thank you for listening. Get in touch with us.